Today we are going to discuss about the plate tectonics theory. This is the most latest and accepted theory in the plate movements. Really, the term plate tectonics put forth by famous three scientists. The term coined by Thrissur Wilson, this theory put forth by W.J. Morgan, Mackenzie and Parker in 1967. In this theory, he put forth that he is saying that lithosphere float over asthenosphere. Already we have discussed about asthenosphere. What is asthenosphere? You know that? That is the asthenosphere. This is interior part of, suppose this is interior part of earth, this is crust area, then this is upper mantle area. This is upper mantle area. Then in the upper mantle area, its uppermost part, 100 to 200 kilometers, around 100 to 200 kilometers. Here is an area. This is partially molten state. This is partially molten state. ഒരു പകുതി ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലാണ്. Okay. Over the asthenosphere, the lithosphere floats. That is plate tectonics theory. In other words, rigid lithospheric plates move independently in different direction over asthenosphere. അസ്തനോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. Then this is a famous definition by the famous geographers Stohler and Stohler. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജോഗ്രഫേഴ്സാണ്. ഇവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്, മൂവിങ് ഓവർ ദ വീക്ക് അസ്തനോസ്ഫിയർ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഗ്ലൈഡ് സ്ലോലി ഓവർ ദി സർഫേസ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബ്. ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻസിൽ ഐസ് ക്യാപ്സുകൾ പൊങ്ങി നടക്കുന്നത് പോലെ ഈ അസ്തനോസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റ്സുകൾ രണ്ട് ടൈപ്സുകളാണ്. ഈ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 2 types of plates are there: oceanic plates and continental plates. What is the features of the oceanic plates? Oceanic plates is newer, then more dense. That is why the dense plates start to sink upper part of the less dense plates. അഥവാ ഒരു ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സും ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റ്സും കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും താഴേക്ക് പോകുവാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുക ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സുകളായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ന്യൂവർ, മത്ലബ് അറൗണ്ട് 200 million years old. But comparatively continental plates, it's 1500 million years old. It is older than the oceanic plates, and it is older, that is less dense. Then oceanic plates can be destroyed as it moves down and melts in the mantle. മാൻഡിലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൂട്ടി കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മാൻഡിലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് മാൻഡിലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറും ഓഷ്യാനിക് പ്ലേറ്റ്സ്. എന്നാൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ പ്ലേറ്റ് cannot be destroyed, തകർക്കില്ല. Then in this theory there are 3 major driving forces are there. പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്, ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വേണമല്ലോ, ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് വേണമല്ലോ. ഈ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽഫ്രഡ് വേഗനറുടെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ തിയറി, ഡിഫ്റ്റ് തിയറി അനുസരിച്ച് 2 ഫോഴ്സസുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പോൾ ഫ്ലീയിങ് ഫോഴ്സ് and tidal force. Very good, tidal force. But in this theory, this famous scientist put forth 3 driving forces. First one, the Mandal Convection; second one, the gravity; and the third one, Earth's rotation. These are the major driving forces behind the movements of the earth plates. Then what is convection?
What is convection and convection and advection? Sorry, conduction. What is the difference between convection and conduction? Yeah, technically നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. കൺവെക്ഷൻ ഈ മോളിക്യൂൾ തന്നെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മെഴുകുതിരിയോ ഒരു വിളക്കോ കത്തിച്ച് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു അയൺ റോഡ് എടുക്കുക. ഒരു അയൺ റോഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മെഴുകുതിരിയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ ചൂടാവും. അതാണ് എന്ത്? കണ്ടക്ഷൻ. കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക, ഇത് ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ചൂടാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങും, ദെൻ തണുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കൺവെക്ഷൻ. മാൻഡിൽ കൺവെക്ഷൻ മീൻസ് എർത്തിൻ്റെ മാൻഡിൽ ഏരിയാസിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൺവെക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷ്ണോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് സിമ്പിളും മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സെയിം ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി അപ്പർ മാൻഡിൽ ഏരിയാസ്, in the asthenosphere areas. That is known as Mandal Convection. Then the gravity. Gravity means gravitational force. Earth into a gravity force. Suppose this is a large part or pot. Then ഇവിടെയും ചൂടാക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെക്കുന്നു. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചൂടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകും. This is converging plate boundary. This is diverging plate boundary. You are getting? Okay. Then ഈ കൺവേർജിങ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഈ പ്ലേറ്റ്സുകൾ പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് വരുവാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. അത് ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ്. Then the Earth's rotation, its impact already discussed when we discussed about the continental drift theory of the Alfred Wegener. Okay. Then the famous theory Mandal Convection, forwarded or put forth by the famous scientist Holmes in 1929. Its evidence is mid-ocean ridge, formation of mid-ocean ridge. Then this is the Mandal Convection. This is the Mandal Convection. In the upper Mandal areas, there is a convectional current in the interior parts of the earth, in the Mandal areas. This is known as Mandal Convection. Here is the converging plate boundary. There is diverging plates boundary. Okay. Then there are 7 major plates are there in the world. These plates are Antarctica and surrounding oceanic plates. Then the North American plate, then the South American plates, Pacific plates, India, Australia, New Zealand plate, Africa with the Eastern Atlantic floor plates, then the Eurasia and the adjacent oceanic plates. These are the major plates boundary. Not only this, but also some other minor plates are there. Around 10 years ago, NCERT is saying that around 7 minor plates are there. Then again they corrected in 15 minor plates are there. The recent study saying that more than 50 minor plates are there. ഒരു എർത്ത് കിക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് ഓർ യു ഹാവ് ടു refer your atlas these 6 major important minor plates, its location. Also Cocos plates, Nazca plate, Arabian plate, Philippine plate, Carolina plate, Fiji plate, Scott. These are the major minor plates. Then you have to also locate this
plates also, this minor plates also. These are the minor plates, important 15 minor plates. You can look at here. These are the major plates, and Nazca plates minor plates, Cocos plates minor plates. You can look at all these major and minor plates in this atlas, okay, in this map. Then based on the boundary, based on the movements of these plates, we can divide the boundary into three types. Main three type boundaries are there: constructive, destructive, and conservative. Its movement, its plates movement like this. This is divergent plate boundary, also known as constructive plate boundary. Then this is convergent plate boundary, also known as destructive plate boundary. Okay. Then this is transform or parallel or shear. Different names are there. Okay. Then this is the direction of plate movements. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ബോർഡറിൽ എർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു? ദർ ഈസ് എ കൺവേർജിങ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ആർ ദെയർ. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ, അതുപോലെ ജപ്പാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ് ഈ ഏരിയാസിൽ എർത്ത് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു? ദർ ഈസ് ആൾസോ പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ്, ദർ ഈസ് ആൾസോ കൺവേർജിങ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഓക്കെ. ദെൻ now we are going to discuss about the three major plate boundaries and its effects. First plate boundary, convergent or constructive plate boundaries. What is convergent and constructive plate boundaries? Where two plates move away from each other and resulting in a new crust being formed. Okay, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജൻ്റ് പ്ലേറ്റ് ബൗണ്ടറി. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഓഷ്യൻസ്, ദർ വിൽ ബി there is the formation of mid-oceanic ridge. First impacts of divergent plate boundary in the ocean. ഓഷ്യൻസിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കറിയാം, ഓഷ്യൻസിൻ്റെ അടിയിൽ ക്രസ്റ്റിന് തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പസഫിക് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ അടിയിൽ ലെസ് ദാൻ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് മറിയാന ട്രെഞ്ച്. എന്നാൽ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ. ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ഈസ് ഹിയർ ഇൻ ഓഷ്യാനിക് പാർട്സ് there is the formation of mid-oceanic ridge. എങ്ങനെയാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മാഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്മ ചേമ്പർ, മാഗ്മ തൊട്ടടുത്ത കിടക്കുന്നത്, അസ്ട്രോസ്ഫിയറിൽ മാഗ്മ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നത്. കാരണം ക്രസ്റ്റിന് തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ലാവ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്മ എറപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എത്തും. ഈ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്ന മാഗ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ റിഡ്ജായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഒരു റിഡ്ജ് മീൻസ് വരമ്പ്. ഈ ഏരിയാസിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വരമ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഓഷ്യൻസ് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡ്ജ് ഈസ് മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ mountain system, global range of underwater mountain system. Another example, East Pacific rise, then the Juan de Fuca ridge, Galapagos rise. Many ridges are there. The best example is the Atlantic ridge. Then if the same plate, the movements happens in continents, there is the different actions, different effects. Formation of rift valleys are there. കോണ്ടിനെൻ്റിലാണ്, രണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റ് പ്ലേറ്റ്സുകളിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടിനെൻ്റിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ ഫോർമേഷനാണ്. റിഫ്റ്റ് വാലി മീൻസ് ഭ്രംശ താഴ്വരകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി, ഗ്രേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി. ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. റെഡ് സീ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ റിഫ്റ്റ് വാലി. Then the West Antarctic Rift. Okay,